はい、どうもー。ニューゲーム。やっていきましょう。これ久々にね、やるんですけど、これどうしようかな。前回のとこまで飛ばしちゃってもいいな。長いもんね、戻るの。まあでもそんなこと言ったらでも、いけない可能性もあるんだけど、飛ばしちゃってもいいよなって。ね。これ結局、あれなんですか山登りと捉えていいんですかね、これ。Or you spent hours working on a project, only to notice too late that one of your sprites has unexplainably gone missing. よっこいしょ。 If you've made use of that difficult to name thing of thing block, within the sensing category, amazingly useful, but capable, due to a scratch bug, of leaving you crying as it dumps all your scripts in one big and ordered heap. If you've made real progress coding a game over the course of the week, only to come back the next day to discover you weren't even logged in, nothing has been saving. Starting over is harder than starting up. Starting over. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day at school, then what you're about to go through may be too Starting much. Island からは Feel free to go away and come back. I'll be here. All right. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you need to take a break at any point. Just find a safe place to stop and remember to pause the game by pressing P. On Scratch, you can find loads of remixed or reimagined recreations of existing games, and with good reason. George Bernard Shaw said, "Imitation is not just the sincerest form of flattery, it's the sincerest form of learning." This game is a recreation of a game that came out in 2017, titled Getting Over It with Bennett Foddy. That game in turn was a homage to a free game that came out in 2002. Both games involved dragging yourself, using a hammer, up a mountain assembled from assets and objects sourced from many other games. 2分で戻ってきたんだ。だいぶ早いんじゃない？いいんじゃない？ that we should construct our mountain 悪 from く the ないよ same ね。 assets used in literally millions of Scratch projects. The unmistakable contents of the Scratch costume library. Unlike Unity or Unreal, Scratch does not provide you with a built-in physics or 3D rendering engine. There's no state-of-the-art debugger. You can't even pause your scripts. We are forced to program old school. Our experience capped at 30 frames per second on a 480 by 360 pixel stage. But these very restrictions force us to experiment, to think out of the box, なんか to 違 grow う as な。 developers as we 根 become 本的に masters 違 of う。 all things Scratch. なんか間違ってる気がする。あ、わかって What る we よ。lack in To technology, solve your we mouse make up for issues, in press community. F11 を押せ This と。 fantastic それ bunch of budding software ね。 engineers, building, learning, わかってるん creating, だけど、 playing, remixing. As diverse a group of people as the very Scratch assets 俺は we これ now で so もう skillfully OBS で取り込み、 attempt to 設定 ascend. をもう決めちゃったから。 The act of climbing, in the digital world or in the real world, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress ち is ょっと待って、 guaranteed. こんなに難しかったか、ここ。 When you start getting over it, ゆっくり you're 行くか。 standing next to a dead tree, which blocks the way to the entire rest of the game. 俺こんなに難しいイメージなかったんだけどな。 Exploring the limits of your reach and strength, trying to find a way up. When starting a new Scratch project, that initial blank slate is both refreshing and at times う a ん、 little そう、こんな scary. 感じでポンポン Wouldn't 言っ it て be た気 great がする。 if we could travel forward in time and review our finished projects to see how well they turned out? I certainly wish we could. The real draw of coding, what gives it that special zing, is the challenge of accomplishing something you've never done before. で、ここ乗せてあげて、ゆっくりこう降りてこれるから、丁寧なプレイ。で、ここはもう分かってるんですけど、こう行くんですよ。もう絶対こう行くんですよ。で、こう行くしかないんですよ。これ分かってるんですよ、俺も。よいしょ。絶対これ行けるんですよ。よいしょ。ここでちょっとトライしてもいい。そんな時間かかんないから。俺いけるんですよ、絶対これ。ね、行くからね、俺。あ、はい。で、よいしょ。はい、こういうことなんですよ。わかる？ Designing all the levels, the player costumes, all the easier stuff that can be perfected later. No, before all that, you need to prod and poke that tree. That is understanding the coding difficulties you're expecting to face and try out any ideas to solve them. You may not be able to time travel, but at least this way you can get a good idea of how well your project is likely to go, and potentially save yourself a lot of time. 左のチャットまた荒れてるんですよ。
もう荒らさないでお願いって書いてあるわ。もう荒らさないでお願いっていうの。I spent no time on the art, just using ScratchCat and a few rectangles drawn in the sprite editor. The scripts for the player quickly mocked up in a similar fashion to those I teach on my YouTube channel. With the hammer, I had to improvise because I'd never done anything quite like that before. And boy, did I prod and poke at those scripts. ここからこう入れる。で、ここ乗せる。ここは毎回乗せる。こうする。危ない。壺の上に乗せる。いや、ラグインだ。これラグくてお話にならない。お話になってない。お話をしたい。せめて。ほら、ラグイ。そうだな、これラグのない時間にやらないと無理だな。今ね、土曜日のね、9時10分、夜中9時なんですけど、なんか平日昼間ぐらいからやらないとダメなのかもしれないね。蛇の上乗っけて、で、クマさんの耳に、クマさんの背中に引っ掛けて、ペンギンのくちばし。ペンギンのくちばし。あ、間違えた。ペンギンじゃない。ペンギンさんのくちばしにの。ニワトリさんだった。そして、キツネさんの鼻の上に乗っかり、キツネさんの尻尾まで行き、これはなんだ？カエルのベロですね。カエルさんのベロの下のあれにあれして、ここに乗せるんですよ。俺はここに絶対乗せるんですよ。この膝の上に。カエルの帰る部分に乗せるんですよ、絶対に。こうしてこうなんですよ。ね。はい、戻ってきました。ここまでは来たよね。こっから先行けてないっていう話ですよね。うん。ほんで、このラブ、愛のハートマークの石が気になりすぎると、これは僕が思うに、真実のラブが入ってるのではないかと、ラブネスが、アガペ的なやつが入ってるのではないかということで、ちょっとここ時間もらって、これを砕いていいですか？ちょっとここ時間もらって、そうだね。あんまり長いことやってらんないから、2ヶ月ぐらいちょっとこの作業やっていいですか？ね。2ヶ月後、ちょっとお会いしましょう。2ヶ月後、俺真実の愛を手に入れてる可能性あるから。ちょっとこれ割っとくわ。2ヶ月の間で。割れるかどうかの実験してみるわ。ね。はい、じゃあ2ヶ月後お会いしましょう。